Before we begin, we would ask that if you have a wireless phone or any cellular device that you want it powered off completely. Dice que antes de comenzar, si tenemos algún aparato o celular, que si lo podemos apagar. Because it will interfere with your... Para que no interfiera con la señal. I'm happy to be here. Estoy contento de estar aquí. We're going to pray before we begin. So I'm going to kneel, and if you would like to, you can kneel with me. Antes de comenzar vamos a tener una oración, si nos pueden acompañar. Heavenly Father, we're thankful for the privilege to be assembled here this evening. We're thankful for answered prayer, for I know that we ask that you would grant us mercy as we made our way here tonight, that we would gather together for a sacred purpose. And you have heard us, and you have been graciously willing to answer those prayers. So it's a privilege to be assembled together to study your word. And I pray that you would make that word very simple and plain to us tonight, to both young and old, and that we would behold our Savior, and that by beholding him that we would have a change take place in our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Amén. Last night was part 1 in our series. Anoche fue la primera parte de nuestra serie. So we'll be moving into part 2 tonight. Hoy nos vamos a mover a la segunda parte. And the title of tonight's study is The Covenant. Y el título de esta tarde se llama El Pacto. The Covenant. Let's define a covenant using our Bibles. Usando nuestra Biblia vamos a definir qué es un pacto. And let's go to... Well, there's so many texts. Let's go to Genesis chapter 9. Vayamos a Génesis capítulo 9. And the Bible says in Genesis chapter 9, notice what the Bible says. Notemos lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 9. And verse number 11. Verso 11. Well, verse 9 says, verse 9. El verso 9 dice, And I, behold, I establish my covenant with you and with your seed after you. Dice, yo he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros. Verse 11 once again says, And I will establish my covenant with you. Y el verso 11 dice una vez más, y estableceré mi pacto con vosotros. Genesis 17. Génesis 17. Genesis 17 and verse 7. Y verso 7. What I'm hoping we'll see from these verses as we look at Genesis 17 and verse number 7. Lo que espero que veamos en estos versículos, en capítulo 17 and verse 7, y el versículo 7, is that a covenant is between two parties. que el pacto es entre dos partes.
it says, and I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant, to be a God unto thee and to thy seed after thee. Y dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones por alianza perpetua para serte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. So God is, when you see the Lord speaking of a covenant, he talks about it between himself and a people. Cuando el Señor habla de un pacto, habla de Él y su pueblo. Isaiah 28. Isaías 29. Isaiah 28. 28 o 29. 29. 28. 28. Isaías 28. Now here we're going to see not a covenant between God and man, but a covenant between man and a fearful, what we would call destruction. So Yeah. we're going to see here that there's a covenant that this class of men is making. It's a covenant with death. It's an agreement. We're going to see that a covenant is defined in the Bible as an agreement. Y vamos a ver lo que aquí la Biblia describe el pacto como un acuerdo. Isaiah 28, notice what the Bible says in verse 14. Veamos lo que dice en el verso 14. Wherefore hear the word of the Lord, ye scornful men that rule this people which is in Jerusalem. Por tanto, varones burladores que estáis enseñoreándose sobre este pueblo que está en Jerusalén. So these are not men that are favored in God's sight. Y estos son hombres que no están en el favor de Dios. The Lord calls them scornful men. Y el Señor los llama burladores. So this is not a covenant between God and his people, but notice what we want to extract or what we want to understand from these verses is the definition of a covenant. Y lo que queremos extraer de estos versos es la definición del pacto. Verse 15 says, because ye have said, we have made a covenant with death, and with hell are we at agreement. Dice el 15, porque habéis dicho, concierto tenemos hecho con la muerte, e hicimos acuerdo con la sepultura. So you can see here in the verse, and again, we're not looking at it in context. We're not worried so much about what's happening here as we're trying to understand that a covenant is synonymous with the word agreement. Y lo que vemos aquí es que estos versículos es un sinónimo de lo que es un pacto. So a covenant and an agreement mean the same thing. Entonces, un pacto y un acuerdo significan lo mismo. And what we read in the other verses is that God's covenant is between him and another party, and that other party is his people. Y lo que leímos en los otros versículos es que un acuerdo es entre Dios y su pueblo. Y aquí pues no es entre su pueblo. And the Bible describes God, his character, as a covenant-keeping God. Y la Biblia describe el carácter de Dios como que mantiene su pacto. Deuteronomy 7. Deuteronomio 7. And let's notice that God, in his very name and description, is a covenant-keeping God. Notemos que no, Dios en su nombre mantiene el pacto. Deuteronomy 7 Deuteronomio 7, and verse 9. verso 9. The Bible says, know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him and keep his commandments to 1,000 generations. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Are you all with me? Amen? ¿Están conmigo? Amén. So here, he's God, Jehovah, capital L, capital O, capital R, capital D. Wherever we see that in our Bibles, that's we know that was
in the translation of the King James, that was used as a substitute for Jehovah. Y vemos entonces que el nombre de Dios es Jehová y está escrito en mayúsculas. And here it says that he is thy God, he is God, and that he's a faithful God. We know that God's a faithful God, right? Y dice pues que es un Dios fiel. Nosotros sabemos que es un Dios fiel. So we know he's a faithful God. So here, God, we're getting some of the characteristics of who this God is. Y aquí vemos algunas de las características de quién es Dios. And one of the characteristics also mentioned right there in the verse is that he keeps covenant. Y una de sus características es que mantiene su pacto. Yes. We're going to, thank you, brother. Oh, you're welcome. We're going to pause just for a moment. Why don't we bow our heads in prayer as the elder has arrived safely, praise God. And he's going to prepare himself as well to join us. Let us bow our heads in silent prayer for just a moment to give him some time to prepare and for our hearts also to be prepared. Father, we're thankful that your omnipotent hand is ever outstretched to cover, to protect, and to save. We're thankful also for the willingness of your servant to stand in the gap and to be a minute man for thee. Thank you, Lord. We pray that now that you will prepare, because this is the other speaker that also will be here. Not only myself, but the elder will be doing just as much, if not more, in terms of laboring in this study. So we pray for him. We pray that you would clear his mind of anything that might restrict him or hinder him. We pray that he would have freedom of thought and of expression, and that this combination of working in two languages would work effectually, and that it would be of great blessing to all who might hear, and to your glory, of course. And we pray to this end in Jesus' name. Amen. 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 So once again, what do we know a covenant to be? A covenant is an agreement. Y de nuevo ya nos hemos enterado que un pacto es un acuerdo. Okay? And it's by definition an agreement or a covenant or a contract is between two parties. Y por definición un pacto o un acuerdo es entre dos partidos. Here in God's very, in the characteristics and the identification of God, he's called a covenant-keeping God. Aquí cuando se identifican las características del Señor y el carácter de Él, podemos ver que es un Dios que honra sus pactos. And what I'm hoping we'll understand, last night we saw that there are many ways in which God is seeking to make himself known to us and bring us into communion with him. Y anoche vimos que hay varias maneras, o hay muchas maneras las cuales el Señor utiliza para manifestarse hacia nosotros. Nature, Por la naturaleza, providence, la providencia, his spirit, su espíritu, and our main focus this week is his word. y nuestro enfoque mayor esta semana es su palabra. And in focusing on God's word, I think that it's important that we try to understand the very theme of the Bible. Y enfocándonos hoy en la palabra del Señor, es importante que podamos reconocer o ver el tema mayor de las Escrituras. Okay. And what I'm proposing to you this evening is that the theme of the Bible is God's plan to save sinners. Y lo que yo les propongo hoy esta tarde, el tema es el plan o el propósito de Dios para salvar al pecador. We should say amen to that. Amén. But in order that there might be a redeemed people, these must also be a people who are entered into a covenant with God.
Primeramente, para que haya un pueblo redimido, ellos primeramente tienen que entrar en ese pacto con Dios. The redemptive work of God brings us into covenant with Him. La obra de redención de Dios nos trae allí o nos hace entrar a un pacto con Él. It's in His very description. Está en su descripción de Él, It's in His nature está en su naturaleza, to make and to keep a covenant with His people. hacer y honrar sus pactos con su pueblo. Go to Revelation with me, Vayamos ahí a Apocalipsis, chapter 12, capítulo 12. and let's see if we can bring clarity to what we have just proposed. Vamos a ver si podemos aclarar lo que hemos propuesto. Revelation 12, Apocalipsis 12, and let's begin in verse 3. vayamos ahí al versículo 3. The Bible says in Revelation 12, verse 3, "And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his heads." También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. And his tail, the dragon's tail, drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. Y su cola, la cola del dragón, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Now, the beautiful thing about these verses is if we just drop our eyes a couple of verses down, we will have an interpretation. Y lo lindo de estos versículos es que si solamente nos brincamos así unos versículos más abajo, vamos a ver la interpretación. We will find out who the dragon is Vamos a enterarnos de quién es el dragón and who are the stars that he drew with his tail, y quiénes son las estrellas cuales él arrojó con su cola, and they were all cast out together, y todas fueron echadas fuera cast out from heaven. del cielo. The Bible says in verse 7 now, Ahora vamos al versículo 7. "There was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not, neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him." Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. So these stars that, first of all, who does the Bible say the dragon is? Y primeramente, ¿quién dice la Biblia que es el dragón? So the Bible is clear that the dragon is Satan. La Biblia aclara allí que el dragón es Satanás. Now, who does it say that the stars are? ¿Y quién dice quién son las estrellas? The angels. Son sus ángeles. Because it says, if you just compare the verses, verse 4 says he drew a third part of the stars. Porque si simplemente comparan los versículos, el versículo 4 dice que arrojó una tercera parte de las estrellas. And then in verse 9 it says that, well, actually in verse 7 and 8 it talks about him and his angels fighting a war in heaven. Y los versículos 7 y 8 mencionan que hubo una gran batalla entre ellos en el cielo. And verse 9 is very clear that he and those angels that he drew or that he deceived or that he got to fight on his part, that they were cast out into the earth with him. Y el versículo 9 nos aclara muy bien que él, el enemigo Satanás, fue arrojado con todo y la tercera parte o sus ángeles de la tierra. So, once they were cast out,
Así que una vez siendo echados fuera, How many were missing from heaven now? ¿cuántos faltaban ahora del cielo? A third. La tercera parte. A third were missing from heaven. Go to Zechariah Ahora vamos ahí a Zacarías chapter 12. y capítulo 12. I'm sorry, chapter 13. Disculpen, Zacarías capítulo 13. Chapter 13. Zechariah 13. Zacarías 13, And let's look at verses 8 and 9. versículos 8 y 9. Zechariah 13, verses 8 and 9, the Bible says, And it shall come to pass that in all the land, saith the Lord, 2 parts therein shall be cut off and die, but the third shall be left therein. And I will bring the third part through the fire, and will refine them as silver is refined, and will try them as gold is tried. They shall call on my name, and I will hear them. I will say, It is my people, and they shall say, The Lord is my God. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. This third that is represented here, a third that will, the Bible says, in all the land they will be spared, they will be refined, they are a figure. Esta tercera parte que dice la Biblia de toda la tierra que serán probados, es figurativo. This is symbolic. Estos son simbólicos. This is a figure of all who will be redeemed from all the land of the earth. Es una representación de todos los que van a ser redimidos de toda la tierra. So we would call it a figurative representation. Así que nosotros diríamos que es una representación figurativa. And it's the third from all of the earth is representing the third that were cast out from heaven. Y es la tercera parte que fue librada de la tierra, que también representa la tercera parte del cielo. So what do we learn here? What are we seeing here? What we're seeing here is that in God's infinite wisdom and in his eternal purposes, that he wants to repopulate heaven. Así que, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Entonces Dios, en su sabiduría infinita, podemos ver que Él desea popular el cielo. He wants to fill those vacancies. O más bien repopular el cielo y ocupar los lugares que están vacíos. Because how many were cast out? Porque ¿cuántos fueron echados fuera? And how many will be spared from all the land? ¿Y cuántos se salvarán de toda la tierra? So it can't be a coincidence. The Bible does not have coincidences. Así que no puede ser una coincidencia. De hecho, la Biblia no funciona o no obra por medio de las coincidencias. Amén. Now, it may be difficult for our minds to comprehend this point. Así que quizá va a ser difícil para que nuestras mentes comprendan este punto. And the point is this. Y el punto es este. God's purpose for Adam and his descendants was to repopulate heaven after being tested. El propósito de Dios para Adán y sus descendientes era para que repopulasen el cielo. He had to first test Adam, though. Primeramente tuvo que poner a Adán a prueba. But it was not necessary for Adam to fall. And God, I believe, was hoping with all of his heart that Adam would pass the test. Pero no fue necesario que Adán fallara la prueba, y de hecho yo creo que el Señor esperaba que Adán podría pasar esa prueba. So God wanted to repopulate heaven with Adam and his descendants, and he did not expect them, or he would have hoped that they would have
passed the test of sincerity and loyalty to his law, that he might be able to allow them to now inhabit his kingdom. Así que Dios deseaba poblar de nuevo el cielo y él tenía la esperanza de fidelidad entre su pueblo para que pudieran lograrlo. Adam would have continued to develop in mind and in character. Adán podría haber continuado desarrollándose su carácter y su mente, And in faithfulness and loyalty to God, y en fe y en fidelidad hacia Dios, under the control of his divine government and his divine law. bajo el control de su dominio y su gobierno divino. And his offspring for generations and generations would have also continued in this faithfulness to God. Y su descendencia por las generaciones también podrían participar en esta fidelidad a Dios. But the Bible record is clear. Mas el registro está claro. Adam, did he pass the test or did he fail? ¿Acaso Adán pasó la prueba o la falló? He failed the test. Él la falló. But God's eternal purpose to repopulate heaven is still in place. Mas el propósito eterno de Dios para popular el cielo mantiene fijo. Although it's not God's initial plan and desire, Aunque no fue su plan, su primer plan ni deseo, it's still in effect, but it is now a plan of redemption. está en efecto todavía, pero ahora es llamado el plan de la redención. And if you understand what I'm saying, go ahead and just say amen. Y si captaron lo que estoy diciendo, por favor, afirmen con amén. That's why when you look at Zechariah, we should still be there in Zechariah. Y todavía estamos en Zacarías. That's why you see that there's a process that has to take place with these that are going to be brought through the fire. Por eso es que podemos ver que tiene que llevarse a cabo un proceso con los que van a ser pasados por el fuego. It's a faith experience. Es una experiencia de la fe. Because the Bible says in verse 9, once again, I will bring the third part through the fire and will refine them as silver is refined and will try them as gold is tried. El versículo 9 de nuevo, Verse 9. Just the first part of verse 9. 12, Your page flipped. Verse 9, 13:9. y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata. And will try them as gold is tried. Y los probaré como se prueba el oro. Now notice this. Go to 1 Peter. Ahora, hermanos, tomen nota, vayamos allá a Primera de Pedro. 1 Peter chapter 1. Primera de Pedro 1. 1 Peter chapter 1 and verse 7. Y versículo 7. Primera de Pedro 1, 7. The Bible says that the trial of your faith, being much more precious than gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Amén. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. So this is the redemptive process taking place in the life of a people who are being refined. Así que este es el proceso de la redención que se está llevando a cabo entre ese pueblo que se está refinando, por decir. It's a faith experience. Es una experiencia de la fe. So God's plan is to repopulate that 1/3 of the vacancies in heaven. Así que el plan de Dios es poblar de nuevo esos lugares que se desocuparon en el cielo. And he wants to repopulate it with people like you and I. Y desea poblarlo con almas como nosotros. Amén. That should make you excited. Eso nos debería de dar ánimo y gozo. Amén. Genesis 3. Vamos And a verse Génesis 15. 3. Genesis 3 and verse 15. Génesis 3:15.
The Bible says in Genesis 3 and verse 15, "And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel." Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. This is the first covenant promise. Esta es la primer promesa del pacto. Or shall we say the first time that the promise of God's covenant was given to man. O digamos que es la primera vez que la promesa del pacto fue dado al hombre. And I say it that way because the promise and purpose existed forever in God's mind. Y lo digo porque la promesa y la base para siempre ha existido en la mente del Señor. So this is not the first time that it was thought of. Así que esta no fue la primera vez que se dio luz a esta idea, por decir. Salvation was not an afterthought in the mind of God. La salvación no fue un plan que surgió después. This is merely the first time that it is now proclaimed to mankind. Simplemente esa es la primera vez que fue proclamada al hombre. Let's Amén. turn to Titus. Let's prove this. Vayamos ahí a Tito para comprobar esto. Titus chapter 1. Tito 1, And we will read verses 1 and 2. y versículos 1 y 2. This is the kind of study that really excites me. Este es el tipo de estudio que me emociona. This is the kind of study that can take something as broad and infinitely wise and knowledge as the mind of God Este es un tipo de estudio que puede tomar algo tan amplio y el conocimiento tan grande como el de Dios and take it and put it in a simple little package that someone like me can understand. lo toma y lo coloca en un paquete pequeño y sencillo para que alguien como yo lo pueda entender. This is why it makes me feel joyful. Es la razón por la cual yo me doy gozo. Now, what we said is that the promise of salvation always existed in God's mind. Lo que hemos dicho es que la promesa de la salvación siempre ha estado en la mente de Dios. Let's notice what it says beginning in verse 1. Notemos ahí en el versículo, comenzando en el versículo 1. Titus 1, verses 1 and 2. Tito 1, 1 y 2. Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect and the acknowledging of the truth, which is after godliness, in hope, this is the key verse, in hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began. Amén. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, y aquí está la clave, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. So before this world, before this creation was ever in place, God had already in his mind the promise of eternal life. Así que antes de que se haya llevado a cabo la creación, este mundo, el plan de la salvación ya estaba en la mente de Dios. Yes, he would that Adam did not fail the test, but as soon as he did, this redemptive plan was put into effect. Sí, él deseaba que Adán no hubiera fallado en la prueba, pero inmediatamente en cuanto Adán cayó, el plan de la redención se inició. 1 Peter Vamos a Primera de Pedro chapter 1. y capítulo 1. Along this same vein of thought, 1 Peter chapter 1, we're going to study and bring out this point that God had this redemptive plan already in his mind and purposed for you and I. Viendo esta misma línea de pensamiento y el hecho de que el plan y el propósito de Dios ya estaba en su lugar.
1 Peter chapter 1, beginning in verse 18. Empezando en el versículo 18 de Primera de Pedro 1. For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Amén. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. He was foreordained to die before the world was ever formed. Así que él ya fue destinado a morir antes de que fuera formado el mundo. As a matter of fact, the Bible says that he was slain before the world was ever formed. De hecho, la Biblia nos afirma que él fue matado antes de que el mundo hubiera sido formado. And let's prove that. Revelation 13:8. Vamos ahí, Apocalipsis 13:8. Revelation 13:8 is going to prove that the Bible says that he died by the promise and purpose of God. You see, when God promises something, he will also perform it. Aquí vamos a comprobar que Cristo murió por medio del propósito y promesa de Dios. Cuando Él dice algo, Él es fiel a ello. The Bible says that the promises of God are yea and amen. La Biblia nos afirma que las promesas de Dios son sí y amén. It's not like when we make promises that we break often. No como promesas que nosotros hacemos de las cuales no honramos, But when God makes a promise, you can bank on it. sino que cuando Dios hace o promete, puedes estar seguro que va a cumplir. Revelation Amen. 13:8 says, "And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life," talking about a last day crisis here, "of the Lamb slain from the foundation of the world." Refiriéndose aquí a una crisis de los días postreros, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. The Lamb slain from the foundation of the world. El Cordero inmolado desde el principio del mundo. Because sin, what we have to understand about sin, and there is only one definition given for sin. Y lo que tenemos que entender en cuanto al pecado, y solamente se da una definición para el pecado, In the Bible, there's only one clear definition for sin. It's clear. There's no need for another. en la Biblia solamente hay una definición clara, pero es tan clara que no necesita otra. The Bible tells us that sin is the transgression of God's law. La Biblia nos afirma que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. And so that we might be able, because we oftentimes, we treat sin very lightly. Y para que nosotros pudiéramos ser capaces, porque muy frecuentemente tratamos el pecado como una cosa muy ligera. But so that we might understand the exceeding sinful nature of sin, Pero para que podamos comprender la naturaleza muy mala del pecado, is that sin separates us from God. es que el pecado nos separa de Dios. Our one source of grace, La única fuente de gracia que tenemos our source of mercy, es nuestra fuente de misericordia, our source of strength nuestra fuente de fuerza and of power. y de poder. We cut it off when we get involved in sin. Cortamos esa fuente cuando nos involucramos con el pecado. The Bible says so in Isaiah 59. La Biblia nos lo dice en Isaías 59. Let's go to Isaiah 59 Isaías 59, and verse 2. versículo 2.
Isaiah 59 and verse number 2, the Bible says, "But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear." Pero vuestras iniquidades han hecho división en vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. So let's see what God did in order to remedy this situation. Vamos a ver entonces qué fue lo que Dios hizo para remediar esta situación. Exodus 25. Éxodo capítulo 25. Exodus 25 in verse number 8. Éxodo 25, versículo 8. Now we're taking our minds back to the former dispensation. Así que vamos a regresar en mente así a la antigua dispensación. Exodus 25 and verse 8. Éxodo 25, 8. "And let them make me a sanctuary that I may dwell among them." Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Because sin separates and causes God's face to be hidden from us. Porque el pecado nos separa y causa que su rostro sea ocultado de nosotros. But in order that there might be reconciliation and God could once again dwell among his people, Más para que pudiera haber reconciliación y Dios de nuevo pueda morar entre su pueblo, he says, "Let them build me a sanctuary, Él dice que me construyan un santuario. because I want to draw near to them again. Porque quiero acercarme a ellos de nuevo. I want to be at one with them." Quiero llegar a ser uno con ellos. Now when we look at the sanctuary, Y cuando vemos el santuario, this is a basic outline of the sanctuary structure. este es un diagrama básico de la estructura del santuario. You have the outer court, Está el atrio exterior. then within there would be an entrance at this end. Y luego en este extremo hay una entrada. Then we have an altar here. Aquí se encuentra el altar. We have a basin for washing that is called a laver. Ahí está el labro. Then there would be inside of this structure, which is broken into two parts, Y dentro de esta estructura que está dividida en dos apartamentos, divided, that's a better word, thank you. There's this first apartment, which had a table with bread. el primer apartamento donde se encuentra la mesa y el pan, The candlestick, el candelabro, the altar of incense. el altar de incienso. And then you can see in this cutaway, you can see that there was a curtain here. Y en esa disección se puede ver una parte de la cortina. The Bible calls it the veil. La Biblia se refiere a esa cortina, a el velo. And we'll talk more about that veil in just a few minutes. Y vamos a hablar un poquito más en cuanto al velo en unos momentos. Once inside the veil, once one would go through the veil, you would be inside the second apartment, where is the Ark of the Testimony, or the Ark of the Covenant, covered by the mercy seat. Una vez que uno haya pasado detrás del velo, estaba en la presencia del arca del testimonio y en la presencia del propiciatorio. So as we go through, we're going to walk through these one more time, Así que vamos a verlos una vez de nuevo, just to be a little more clear. solo para aclarar. The first article that we would encounter once we enter in to the outer court El primer artículo que uno ve al entrar would be this altar of burnt sacrifice. es el altar del sacrificio. And you see that here a lamb is being brought to be sacrificed. Y ahí se puede ver que traen una oveja para sacrificarla. Once the sacrifice was made, Una vez que se haya hecho el sacrificio, the ministering priest would then wash himself in the laver. el sacerdote que ministraba luego se lavaba ahí en el labro.
then the blood would need to be taken into the first apartment, which the Bible calls the holy place. Y luego la sangre se tenía que llevar al primer apartamento, el cual se llama el lugar santo. And in this holy place, we see that there would be a candlestick, a 7-branch candlestick. Y allí en el lugar santo vemos el candelabro de 7 veladoras. On the north side would be the table with the 2 stacks of bread, or the table of showbread. Al lado del norte estaba la mesa con el pan. And then before the veil was reached, there was this final article called the altar of incense. Y antes de llegar al segundo velo, estaba el altar del incienso. Now let us walk through now, using our Bibles, and see that God, in putting in place this sanctuary service, how the daily operations went about, or how they worked. Vamos entonces caminando por la Biblia para ver cómo es que funcionaba todo esto en cuanto al santuario. Let's go to Leviticus chapter 4. Vamos allá al Levítico capítulo 4. Leviticus 4, the Bible says, and beginning in verse 1, Levítico 4, empezando el versículo 1. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, saying, If a soul shall sin through ignorance against any of the commandments of the Lord, concerning things which ought not to be done, and shall do against any of them, if the priest that is anointed do sin according to the sin of the people, then let them bring for his sin which he hath sinned a young bullock without blemish unto the Lord for a sin offering. And he shall bring the bullock unto the door of the tabernacle of the congregation before the Lord, and shall lay his hand upon the bullock's head, and kill the bullock before the Lord. And the priest that is anointed shall take of the bullock's blood, and bring it to the tabernacle of the congregation. And the priest shall dip his finger in the blood, and sprinkle of the blood 7 times before the Lord, before the veil of the sanctuary. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hiero en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Amen. The blood had to be ministered. Had Así to be que administered. la sangre tenía que verse administrado, Not just shed, no solamente derramada, not just spilled, no solamente derramada, but it had to be taken within the sanctuary and applied. sino que tenía que verse llevado dentro del santuario y rociada, And it had to be sprinkled on the veil 7 times. y rociada sobre el velo 7 veces. And then if you were to keep reading, some would be placed upon the horns of this altar of incense. Entonces, si sigue uno leyendo, poca de la sangre se pondría sobre el altar del incienso. But I want us to focus on this veil. Pero queremos enfocarnos allí en el velo. And you can see right there behind the altar of incense is the veil, which would be the entrance into the most holy Y place. ustedes pueden ver detrás del altar del incienso que se encuentra el velo, que es la entrada al lugar santísimo. Let's show you that in the Bible. Exodus 26. Vamos a mostrarles eso en la Biblia. Vamos a Éxodo 26. 26. And verse 33. Éxodo 26, 33. Exodus 26:33 reads, And thou shalt hang up the veil under the taches
that thou mayest bring in thither within the veil the ark of the testimony, and the veil shall divide unto you between the holy place and the most holy place. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Here we have this dividing line. This curtain is like a dividing line between the holy and the most holy place. Aquí tenemos esta línea de división o el velo que separa entre el lugar santo y el lugar santísimo. And every day the sinner would bring a sacrifice, and the blood of that sacrifice had to be taken in and sprinkled on the veil. Y todos los días el pecador traía un sacrificio allí, se derramaba la sangre del sacrificio y se esparcía sobre el velo. And the blood was placed on the horns of the altar. Y la sangre también fue puesta sobre el altar. Or with certain offerings, the priest was to actually eat the flesh, and he would assimilate it and take the blood into the holy place. O con ciertos sacrificios el sacerdote, él se comía partes de la carne y luego tomaba la sangre adentro. Now this veil separated between the daily ministration and a very, very special occasion that took place only once a year in the sacrificial system. Y ahora este velo se hacía separación entre la administración del día o diaria y entre una ocasión muy especial que se llevaba a cabo solamente una vez al año. And we're going to read about that in Leviticus 16. Y lo vamos a ver allí en Levítico capítulo 16. Leviticus 16, beginning in verse number 1. Levítico 16:1. The Bible says in Leviticus 16 and verse number 1, Levítico 16, versículo 1. And the Lord spake unto Moses after the death of the two sons of Aaron, when they offered before the Lord and died. And the Lord said unto Moses, Speak unto Aaron thy brother, that he come not at all times into the holy place within the veil, or what we would call the most holy, or the Bible also calls the most holy, as we've already seen in Exodus 26, before the mercy seat, which is upon the ark, that he die not, for I will appear in the cloud upon the mercy seat. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, Di a Aarón tu hermano que no entre en todo tiempo entre el santuario detrás del velo, o lo que ya hemos visto que es el lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Now hold Leviticus 26. I want you to hold that page. Ahora marquen allí, marquen allí Levítico 16, Because we're coming right back. porque vamos a regresar inmediatamente. But we're going to compare Leviticus 16 with what Paul says in Hebrews chapter 9. Porque vamos a comparar lo que Moisés está diciendo aquí a lo que dice Pablo en Hebrews 9. Hebreos capítulo 9. Hebrews chapter 9. And let's begin in verse 1. Hebreos 9, versículo 1. The Bible says in Hebrews 9 and verse number 1, I still see some turning. Hebreos 9, 1. Hebrews 9:1, I will read in your hearing. Then verily the first covenant had also ordinances of divine service and a worldly sanctuary, or an earthly sanctuary, which we're looking at here as a pattern. For there was a tabernacle made, the first, wherein was the candlestick and the table and the showbread, which is called the sanctuary. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. And let me correct myself. I said we're looking at the earthly sanctuary as a pattern, but the Bible actually teaches us that the earthly sanctuary followed a pattern.
Disculpen, dejen corregir lo que he dicho. Yo dije que estábamos viendo el santuario terrenal como el patrón, sino estamos viendo el santuario terrenal, que es el cual tiene de patrón el santuario celestial. Continuing in verse number 3. Versículo 3. And after the second veil, the tabernacle, which is called the holiest of all, or the most holy place. Amén. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el santuario, el lugar santísimo, disculpen. Verse 4, which had the golden censer, the ark of the covenant, overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna, and Aaron's rod that budded, and the tables of the covenant, and over it the cherubims of glory, shadowing the mercy seat, of which we cannot now speak particularly. Now when these things were thus ordained, the priest went always into the first tabernacle, accomplishing the service of God. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Now, Pero I'm sorry. en la segunda parte solo... We stopped at 6. Disculpen. Do you see here that the priests, because there was the high priest and then he had associates. Vemos aquí el sumo sacerdote y luego él tenía asociados, por decir. That these priests would minister every day in the holy place, the first apartment. Que estos sacerdotes ministraban todos los días en el lugar santo, el primer apartamento. But now let's look at verse number 7. Ahora vayamos ahí al versículo 7. But into the second or the most holy place went the high priest alone once every year, not without blood, which he offered for himself and for the errors of the people. Amén. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Now, before we close, let's go back to Leviticus 16, because this is where Paul is referring us to. Entonces, antes de terminar, regresemos allí a Levítico 16, porque allí es donde Pablo nos está refiriendo. Leviticus 16, once again. De nuevo, Levítico 16. Let's pick it up in verse 12. Y el versículo 12. And he shall take a censer full of burning coals of fire from off the altar. Now, where is this altar that has burning coals of fire? Después tomará un incensario lleno de brasas del fuego del altar de delante de Jehová. ¿Dónde se encuentra este incensario? It's right here in the first apartment. Se encuentra en el primer apartamento. The high priest would, in order to prepare to enter into the veil, into the most holy place, El sumo sacerdote, para prepararse para entrar al lugar santísimo, he is here instructed that he must first take some of these coals of incense off of the altar and put them in a censer. a él se le instruye o se le dice que debe de tomar brasas del altar y ponerlos en un incensario. So what I want us to see is that this is that special occasion that only took place once a year, when only the high priest would enter into the most holy place. Y lo que quiero que veamos es que esta es la ocasión especial que se llevaba a cabo solamente una vez por año, la cual Aarón ejecutaba. Verse 12 again. Versículo 12 de nuevo. And he shall take a censer full of burning coals of fire from off the altar before the Lord, and his hands full of sweet incense, beaten small, and bring it within the veil. And he shall put the incense, again, the altar of incense, upon the fire before the Lord, that the cloud of the incense may cover the mercy seat that is upon the testimony, that he die not.
Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Verse 16. Versículo 16. And he, once he has done that and entered in, once the high priest has done the preparatory work and entered in within the veil into the most holy place, Una vez hecho esto ya, el sumo sacerdote haya hecho la preparación y ha entrado al lugar santísimo. verse 16 says this, El versículo 16 nos dice así: and he shall make an atonement for the holy place because of the uncleanness of the children of Israel and because of their transgressions in all their sins, and so shall he do for the tabernacle of the congregation that remaineth among them in the middle of their uncleanness. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. And now where's the priest? Entonces, ahora, ¿dónde se encuentra el sacerdote? He's in the most holy place. Él está en el segundo apartamento, en el lugar santísimo. What was separating or dividing the holy place from the most holy place? ¿Qué fue lo que separaba ambos, el lugar santo y el lugar santísimo? The veil. El velo. The veil. Now we're going to pick this study up tomorrow night. Y mañana vamos a continuar con este estudio. And we're going to look at the significance of the veil a little bit closer. Y vamos a ver el significado del velo aún más de cerca. But what I want us to see is that what is taking place here in the most holy place is atonement. Lo que quiero que veamos es que lo que se está llevando a cabo aquí en el lugar santísimo es la expiación, Reconciliation. la reconciliación. Why reconciliation? ¿Por qué reconciliación? Sin separates from God. Porque Dios nos separa de Dios. God- Disculpen, el pecado nos separa de Dios. Sin separates from God. And God wants to be reunited with the people. He wants to keep a covenant. He wants us to keep his covenant. Y Dios desea reunirse con su pueblo y quiere que nosotros también guardemos el pacto. And the work that he is accomplishing on our behalf must take place. It must be completed. That's the key. It must be completed as he ministers before this article, which is called the Ark of the Covenant. Y la obra que Él está ministrando de nuestra parte tiene que llevarse a cabo y completarse ante este lugar, cual se llama el Arca del Pacto. We're going to stop there tonight Ahí vamos a parar, with a little bit of anticipation that there's greater expectation from God to clarify this point more for us tomorrow night. dejándonos en anticipación, reconociendo que hay más que el Señor tiene para aclarar hacia nosotros mañana en la tarde. Amén. Why don't we bow our heads for a word of prayer? Vamos a inclinar el rostro para una palabra de oración. And if you're inclined to kneel, you can do that as well. Y si desean postrarse, también lo pueden hacer. Father, we're thankful for this simple study, and we see that you want to reconcile us back to you. That sin has caused separation, and we need not be deceived, dear God. The Bible is clear, and if we're honest with ourselves, we know that all have fallen short of your glory. All have sinned. Yet you want to reclaim a people. You want there to be a harmonious relationship to be restored between you and your people. The Bible says that you are God. You are a faithful God, a God who keeps covenant to those who love you and keep your commandments for 1,000 generations. Oh, what wonderful promises. What a great and loving, wonderful creator you are. Amén. And we're learning that not only are you our creator, but you are also our redeemer. Tonight may we leave with
joy in our hearts, and also with a longing expectation that you want to reveal yourselves to us, that you want us to understand more about this everlasting covenant. The secret things belong to you, but those things that are revealed belong to us and to our children forever. Amen. That we may do all the words of your law and keep your covenant. Yes, Father. So may we prayerfully take the rest of this night and tomorrow in preparation. In our various fields and lines of work, may we maintain a prayerful outlook that we might regather tomorrow, believing and trusting that you're going to take us higher. In Jesus' name we pray and we thank you. Yes, Lord. Amen. Amen.